Migration of people from one land to another is a difficult experience for the people themselves, but it is one way through which history and times create a dispersal of people and talents all over the world to different lands. It is one way through which some of the new regions get talents from the other regions. Between Iran and India, there have been frequent exchanges, but two important episodes are recorded in history, and they are one which was about 2,300 years ago when Alexander attacked the Persian kingdom. A large number of artists and artisans moved from the Achaemenid Empire of Persia into India and settled near Pataliputra. It was the capital of the Mauryan Empire, and through the patronage of Emperor Ashoka, they created a new idiom of art, which is celebrated in Indian history as a phase of high quality art. Now, another phase that comes to our notice is when a number of Zoroastrians moved into Indian territories of Western India. With them came artists and traders. To this phase, we find people living in India still claiming their descent. These Parsis community contributed a lot to the Indian industry, commerce, trade, and many of these settlers have been celebrated and again accepted as the greatest contributors to the Indian industrialization as well. اونجایی که به من گفته شد یا اونجایی که ما میدونیم اجداد ما یعنی پدر من از ایران با یه قافله سوار الاغ و سوار اسب و هرچی هست بود راه افتادن. اون زمان نبودن، اون بودن مرز بود ایران تا اینجا تقریبا هر که دلش میخواد میومد میرفت، تاجر بودن میومدن میرفتن. اینا هم سوار شدن قافله مثلا 14 نفر بودن تا اینجا رسیدن، 4 تاشون هلاک شدن تو راه. کار سختیه، 2-3 ماه واسه آدم پیاده روی کنه بیاد تا اینجا. آقا جان پدرش اومد از ایران، از اصفهان اومدن. آقا جان اینجا پونه تولد کرد، پونه. پدر من از یزد اومد. ایرانی‌های زیادی اینجا کوچ کردن از ایران و کارشون غذا پختن بود و این کسب برای یه دلیلی داشت که اینا انتخاب کردن. رستوران جایی که شبا میتونستن بخوابن اینجا، لازم نبود برن تو هتلی بخوابن یا خونه اجاره کنن. اینا غذا هم که اونجا آماده بود صرف میکرد، یعنی حقوقی که تو دستشون میومد راست میرفت تو جیبشون و پول جمع کردن و کم کم شدن اونها صاحب مغازه. یعنی از 60-70 سال اخیر ایرانی های زیادی بودن که صاحب مغازه بودن. یعنی 3 تا شهر معروفه اینجا: مطبعی، پونا و حیدرآباد. شما با آقا جان کی ملاقات کردید؟ First time، اولین بار. اولین بار وقتی بعد عروسی
بعد از عروسی. تقریبا سال 1943 1943 بود. ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे ये साइकिल का चक्कर कभी आगे قدم من براش خیلی خوب بود. قدم من براش خیلی خوب بود. حقوقش بالا خیلی بالا رفت که ما دیگه از خونه عوض کردیم، خونه بزرگتر گرفتیم. کاربارش خیلی خوب بود. قدم من براش خیلی خوب. اون زمان حقوقشون مثلا نسبت به وقتی که من ازدواج کردم 300 روپیه. بله. 300 روپیه. بله. وقتی که کار کرد با बॉम्बे टॉकीज उन्हें 1000 रुपये मांगी. आदत ऐसी है जो कि मेरी बीवी भी कहती है लोगों से कि ये हमेशा छुपाते रहते हैं. मैं कभी किसी तकलीफ में आऊँ या किसी गड़बड़ में हो जाऊँ, मैं किसी से कुछ कहता नहीं, मेरी बीवी से भी नहीं कहता. उसको बाद में पता चलता तो फिर वो मुझसे बिगड़ जाती. Me and my Mrs. Ashok Kumar, we used to go every day to the studio, take food for her husband. And the owner of the studio, Rai Bahadur Channulal, he saw me and he sent a peon calling us, says, Saab is calling you. So both of us went. I said, I'm not going alone, you come with me. Mrs. Ashok Kumar accompanied me and he said, I'm making a picture and I want to give you a heroine role to me. So Mrs. Ashok Kumar said, you know, she's Mrs. Agha and she's a mother of 3 kids. And she said, no, call Agha. So Agha came and said, sir, yes sir, what do you want? Said, I want to give your wife a role in the picture as a heroine. And you say yes. He said, no sir, first I'll shoot my wife. Then I'll shoot you, then I'll shoot myself. I don't want my wife to work in the film. That was the end. Then my girls got offer in films. He was not willing. She was offered for Bobby, Dilip, this Raj Kapoor, very close friend of us. And he said no. अरे गणेश चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल. माँ, अरे माँ मेरा कान खींचो, मेरा कान जड़ से उखाड़ दो, लेकिन मैं घर को नहीं आऊंगा माँ, नहीं आऊंगा. अरे माँ के बच्चे में तेरी माँ नहीं शेखर हूँ. तेरी हथनी तो जान ही निकल गई थी. अरे बाप रे. अच्छा जी, तो ये घर से भागकर यहाँ डेरा डाल दिया है. और क्या करता है यार. We went to Aurangabad with Dilip Kumar, Saira Banu and all the other stars were there. Me and my husband were there. And I found Saira Banu a very, very good housewife. She cooked, she didn't like the food over there. She went herself in the kitchen and she cooked food for Dilip Kumar. And I found her to be a very good housewife. And I really like both of them. छोटी मलकिन ना कहो भोला, जिस ऊंची जगह तुमने छोटी मलकिन को बिठा रखा था वो वहां से गिर गई. उसका भरम टूट गया भोला. Shashi Kapoor, like once, he was like one of my son. He was very friendly with us, and he used to like Irani food, and he was very fond of kuku. You say kuku for him, and every time he used to call that I want to have kuku, please make for me. While he was shooting also, he used to ask that bring kuku for me. So we used to send kuku for him. He was also very nice. और फिर भी वो तुमसे प्यार करती है. अरे भाई तुम किस देश के रहने वाले हो? अरे जो आदमी को गरीबी और मुसीबत में जानकर भी प्यार करे उसे कहते हैं सच्चा प्यार. नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता. हैं? ओह, समझ गया. मालूम होता है किसी ने तुम्हें मोहब्बत में धोखा दिया है. सबने. वेरी गुड. सबने? Nargis was very close to us. She told Agha that I want to marry Sunil, and my people or my brothers are not willing, so please help us. So one fine day,
They went in the mandir, Mahalakshmi Mandir. They got married, and she came to my house. She stayed in the night in my house. About 2 o'clock, Sunil Dutt came and took her back to her house. But you know, she was just afraid that her brothers might come and kill her. Both the brothers were against her marrying Sunil Dutt. मैं तो समझा था कि आप कोई प्रोफेसर हैं या कोई लेक्चरर। जी हाँ, अक्सर लोग ऐसी गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। वैसे तो आप बच्चे हैं। सिर्फ 8 बार इसी क्लास में फेल हो चुके हैं। सर, ये लड़की गलत कह रही है। 8 बार नहीं, 9 बार। वाकई आजाद साहब? यस सर। सर, कोशिश करना इंसान का फर्ज है। कोई न कोई साल तो मैं पास हो ही जाऊंगा। और सर, अपना एक उसूल है कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। सर, एक और बात है, एक बादशाह था और खामोश। Which other actress did you have interaction with? जिसके साथ आप? With all of them. There were parties, so we all used to meet, and with all of them used to talk and all. But close was Waida Rahman was close to us. She used to come very seldom. बम्बई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शानदार प्रोग्राम, जिसका आयोजन आपके चहीते राज कपूर ने किया है इंडियन नेवी के लिए। आप भी देखेंगे ये प्रोग्राम? वो देखिए इंडियन नेवी के नए एडमिरल नंदा और पृथ्वीराज कपूर, सुरीले जय किशन, गायक मोहम्मद रफी, डेविड चाचा, सुंदर सिम्मी, दारा सिंह से बचिए और प्रेम चोपड़ा से भी, साधना और बबीता, हंसी आई आगा आए और जॉनी वॉकर भी आए। How did you feel when you saw Mr. Aga on screen with other actresses? Nothing, it is his work. He was always joking, laughing with women, with men. I found this is his work and his habit. He was very good to all of them. I didn't have any jealousy, you know. तू है मेरा चचा। कितना अच्छा है ये मेरा चचा, वाह वाह। तू है मेरा चचा, मैं भतीजा तेरा, ना मैं तुझसे जुदा, ना तू मुझसे जुदा। वाह रे मेरे अच्छे चचे, वाह वाह। मेरे बाप का बाप था भाई तेरा, ना मैं तुझसे जुदा, ना तू मुझसे जुदा। देखो तो कान भी एक जैसे। तू है मेरा चचा, मैं भतीजा तेरा, ना मैं तुझसे जुदा, ना तू। He used to take roles where people used to laugh at his acting because he used to make them, entertain them as a comedian. But he was a serious actor and a very gentle man, as everybody remembered him as one of the most gentle and nice figure in the industry. در سالهای قدیم خیلی از ایرانی ها به خصوص پارسی ها یعنی در واقع زرتشتی ها و اغلب از یزد مهاجرت کردن به هندوستان و الان ما در واقع یک کامیونیتی، یک جامعه پارسی داریم توی
هندوستان بیشتر هم همون طرفای بمبئی و حومه بمبئی هستن و خیلی از هنرمندانی که رفتن توی بالیوود، توی در واقع صنعت فیلم اونجا بازی کردن. پسر شما جلال آقا کی ایشون متولد شدن؟ 1943 بامبی. و وقتی که دنیا اومدن شما چی دوست داشتین ایشون چه کاره باشد تو زندگی؟ من گفتم هر چه خودش میخواد، هر جوری خودش میخواد، هر کاری خودش میخواد. اول گفت من میخوام دکتر بشم. بعدی که بزرگ شد گفت نه من میخوام بشم هنرپیشه. You see, it is most comfortable. Sahab, are you a Christian? Yes, I'm a Christian. I know a Christian. She drinks blood. Blood of Christ every Sunday. First the film was Mughal, so he was 11 years old. با آقا میرفت برای شوتینگ که آصف که دایرکتور بود اینو دید گفت این پسر خیلی یعنی خیلی حرف زدنش خوبه اینا. گفت من اینو میخوام برای پرنس. بعد آقا گفت پول لازم نیست، هیچی ندی به جلال کار کرد. اما شبا کار میکرد بچه، صبح می آوردن ساعت 5. वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ नौखेज शहजादे की तबीयत की शोखियां जाहिर होने लगी। शहजादे, ये तराजू आपके खेल की चीज नहीं। तो क्या ये दुनिया की खेल की चीज है? जी नहीं, ये मुकद्दस तराजू हजरत से बाबर की यादगार और मुगल शहंशाहों के इंसाफ का निशान। ये लीजिए, आपको दरबार में यही कहना है, इसे याद कर लीजिए। क्या ये हुक्म है? जी नहीं, गुजारिश। And Mughal Azam, he played Prince Salim. It's the reason why my name is Salim, because it was his first acting role. फिर एक दिन मुगलों का तारीखी विकार हिचकोले खाने लगा और सरशार सलीम के कदम लड़खड़ाने लगे। और अकबर आजम को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। The way when he said he was working, when he said क्या ये हुक्म है, क्या ये हुक्म है, Jalal says क्या ये हुक्म है. So he came, his father came and slapped him very badly that he fainted. It was in the scene that he said ये हुक्म है क्या, and that's why he slapped him and he had a fall and very badly and he fainted. They had to pick him up, you know. And then that next day, Dad said, this is not the way to meet my son. This is not the way. And he always says, my maafi chahta hu, and I'm sorry, and all this thing. And he did an amazing job in that movie. And he played a young Prince Salim. And then later in the movie, the same role was played by Dilip Kumar. And Dilip Kumar is one of the greatest Indian actors of classic Indian film. शहजादे क्या जख्म धोए नहीं जाएंगे? ये जख्म नहीं, फूल हैं दुर्जन, और फूलों का मुरझाना बहार की रुसवाई है। सुनो, ये कातिल ही नहीं दिलदार भी है, ये शाख गुल भी है, तलवार भी है। देखिए दार्स खून कॉलेज रहा, बाद रहा पुणे इंस्टीट्यूट पुणे एक्टिंग याद भी गिरे, बाद अंजा दोस्त कार क्या बाद उमा बम्बई पर कार गिरे शुमन अव्वल पिक्चर के कार क्या साथ हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन हम बड़ा अव्वल बुद तो पिक्चर इन हाफ नफर बुदन तीनों आनंद हम बुद इना हमें और पुशी दोख्तार मानाम बुद हाँ इसमें मारिया बुद तो फिल्म
اینا تو گوا شوتینگ کردن 7 هندوستانی. आज के कमांडर हैं जोगिंदर नाथ. Well, my father was involved in all aspects of film. So he was a director, he was a producer, he was an actor, he was an editor in the editing room. He was involved in many different aspects of the sort of Indian film industry. Great mighty Nawab, please stop. What do you want? This is a wild place. May we not travel with you? You have guards and servants. As you can see, we are unprotected. No. In terms of his acting roles, for the most part, his acting roles were all comedic roles. So he played usually not the hero, but like the hero's best friend. Or he always played like these figures, these characters that are like assistant roles or assisting roles, assisting the actors, the head actors, but mainly in comedic films, in comedies. He was very good in English. He was good command on his English, good command on Hindi, very jovial. I tell you, $1,000,000 boys. $1 के बच्चे अपनी हिंदुस्तानी भाषा भूल गया है क्या? अरे bloody native, you don't understand English. मैं कह रहा हूँ ये हीरा है ना हीरा, अगर फिल्म में पहुँच जाएगा तो टॉप में आ जाएगा. Then he's done an ad for Pan Parag, okay, and Pan Parag is a kind of a pan parag. I don't even know what it is. It's some kind of like a tobacco. It's a stimulant. There's some nicotine in there. I don't know, something like that. Indians love it. Okay, they eat it. It makes their teeth red. They spit out the juice. It's disgusting. I really don't like it at all. But this particular ad film of his ran every single day for something like 22 years. This ad film was running for 22 years. And some people have told me that if it wasn't for my father and this ad film, then this Pan Parag product would never really have been such a big hit, you know. مردم ایران خیلی علاقه‌مند بودن به فیلم‌های هندی به خاطر داستانایی که داشته، دراماتیک بوده و مردم دوست داشتن. فیلم‌های زیادی میومد و اکران میشد در سینمای ایران. و این فیلمی که الان صحبتش هست در 100 سالگی سینمای هند به عنوان یک فیلم به عنوان فیلم قرن انتخاب شد و تا تقریبا دهه 1360 در سینمای ایران روی پرده ها بود و یکی از پرفروشترین و پرمخاطبترین فیلمی بود که هم در هند علاقه‌مند بودن و مردم دوست داشتن و هم توی ایران. My father had only about a 3-minute role in. It was a tiny little role. But it was a role that really defines who he was as a person. Really, in just these 3 minutes, he basically sang a song. He sang the main song of Sholay, which is a song called Mehbooba. And this song, every 3 or 4 years, is remixed over and over and over again. And so even today, when you're in the Indian discotheque in Bombay or in Delhi, there'll be an electronic remix version of this track, you know? And it's amazing. این فیلم الان 45 ساله از تولیدش میگذره و هنوز روی پرده های سینما در هند هست. این فیلم یک ماه کشید. ما یه میونه چند ساعت میبینیم. این همه پاش که رو زانو بود، این همه پاش پوست پاش در اومده بود.
من دیدم گفتم این همه در خون در گفت چه کار کنم بعد گفتم براش این ساختم این تکه پنبه بستم رو پاش گفتم حالا تو کار بکن بعد گفت حالا خیلی راحت‌تر بودم این 15 روز کشید تا این یک فیلم این مال رقصشون کردن 15 روز ما به چند دقیقه دیدیم نه این 15 روز کشید کٹ هر خود کار میکردن بعد کٹ خود کار میکردن اگر یه خوردم یعنی مومنتشون درست نبود تو رقاصی دوباره you know how it is محبوبا محبوبا फूल बहारों से निकलो हर चांद सितारों से निकलो फूल बहारों से निकलो चांद सितारों से निकलो दिलरुबा महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं बहुत जाने इश्क की राहों में बाहों में निगाहों में हुस्न इश्क की राहों में बाहों में निगाहों में दिलरुबा महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं गुलशन में गुल खिलते